கலித்தொகை மருதம். 5 இன்பமும் உண்டோ. பாடல். வலிமுன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலிநோக்கின் சுற்றமை வில்லர் சுரிவளர் பித்தையர் அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் கொள்ளும் பொருளிலர் ஆயினும் வம்பலர் துள்ளுநர்கான்மார் தொடர்ந்து உயிர்வௌவலின் புள்ளும் வழங்கா புலம்புகொள் ஆரிடை வெல்வேல் வலத்திற் பொருள்தரல் வேட்கையின் உள்ளினீர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி. கால்விரி வகையாரம். மீவரும் இளமுலை போழ்து இடைப்படா அமல் முயங்கியும் அமையார் என் தாழ்கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்றவர் சூழ்வதை எவன்கொல் அறியேன் என்னும் முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரைக் கல்லினும் மகிழ்ச்சியும் என உரைத்தும் அமையார் என் ஒள்இலை திருத்துவர் காதலர் மற்றவர் உள்ளுவது எவன்கொல் அறியேன் என்னும் நுண்எழில் மாமைச் சுணங்கு அணியாகம் தம் கண்ணொடு தொடுத்தென நோக்கியும் அமையார் என் ஒள்நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் எண்ணுவது எவன்கொல் அறியேன் என்னும் எனவாங்கு களிப்பெறும் நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி அழிவொடு கலங்கிய எவத்தல் ஒரு நாள் நீர் பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ. ஒழிக இனிப்பெறுமா நின்பொருட்பிணிச் செலவே. கலித்தொகை மருதம். 5 இன்பமும் உண்டோ. பொருள். பொருள் ஈட்ட வெளிநாடு செல்ல விரும்பும் கணவன் தன் மனைவியின் ஆழமான அன்பையும் பிரிவின் துயரத்தையும் உணர்த்தும் தோழியின் அறிவுரையால் மனம் மாறி தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறான். இளமையும் காதலும் நிலையற்றவை. பொருளை விட அன்பே சிறந்த செல்வம் என்பதை உணர்ந்த தலைவன் தனது பயணத்தை கைவிட்டு மனைவியுடன் இன்பமாக வாழ்கிறான். மற்றொரு புறம் காதலால் இணைந்தவர்கள் பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும் தாண்டி மனமுடையும் வழியை தோழியின் உதவியால் அடைகிறார்கள். அதேபோல் பொருள் தேடிச் சென்ற கணவன் காட்டின் அழகையும் இயற்கையின் அன்பையும் கண்டு தன் மனைவியின் நினைவை சுமந்து விரைந்து மீளுகிறான். கணவன் பரத்தையர் உறவில் ஈடுபட்டுவிட்டு வீடு திரும்பும்போது மனைவி அவனது ஒழுக்கக்கேட்டை அங்கு அடையாளங்கள் மூலம் சாடி அவனை துரத்துகிறாள். இருப்பினும் காலப்போக்கில் அவனது மன்னிப்புணர்வையும் அன்பையும் கண்டு தோழியின் ஆலோசனையினால் அவனை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறாள். இந்த கதைகள் அனைத்திலும் பொருள் ஈட்டுதலை விட அன்பும் விசுவாசமும் குடும்ப உறவுகளுமே மேன்மையானவை என்ற கருத்தை வலியுறுத்துகின்றன. காதல், பிரிவு, ஊடல் மற்றும் மீண்டும் இணைதல் என உணர்ச்சிகரமான மனித உறவுகளின் நுணுக்கங்களை இக்கருத்துக்கள் அழகாக விளக்குகின்றன. கலித்தொகை மருதம். 5 இன்பமும் உண்டோ. English meaning. The hero intended to go abroad to earn wealth. His wife's dear friend discovered this. Knowing that the wife is so deeply in love that she cannot survive even a moment of separation, the friend approached him. She warned him, "My dear, she who has attained a great life by winning you will lose her life if she is separated from you. Therefore, even if the wealth you labor to gather is greater than we are, may ill omens obstruct you on your way." This is the context. The hero intended to go abroad to earn wealth. His wife's dear friend found out. She knew the wife could not live for a second if he left. She approached him and said, "Beloved, she who attained a magnificent life by winning you will perish if separated. Therefore, may ill omens stop you on your path, even if the wealth you seek is greater than our worth." The friend describes the horrors of the forest. "My dear, if your intent is to cross a treacherous forest where mad elephants, wild animals,
and highway robbers wander as they please, destroying bushes to create new paths while old ones vanish. You are choosing a perilous journey. Like people who set sail on a vast ocean only to be trapped by a storm and grieve over the loss of their efforts and lives, we too shall grieve. How? Can I, who shares a deep bond of love with you, not stop you? If you truly believe that the wealth you seek is superior to us, then let ill fortunes block your path. She continues, your wife, who looks like a festival of beauty with her radiant face, will she survive the grief of separation? She will not. Just as a flower plucked from a lotus pond and thrown away will wither within a night, your wife will perish the moment you leave. The wife, knowing the husband intends to go abroad, begs to go with him. When he refuses, citing the dangers of the forest, she argues, you say the forest path is cruel. Where? Rainless mountains force wild cows to eat flowers for sustenance, and where highway robbers shoot travelers with arrows, leaving them to die of thirst. If you think I am unaware of these horrors, you do not know my nature. There is no greater joy for me than to accompany you, either to alleviate your sorrows or to share in them. Therefore, take me with you. The friend warns the hero about the fleeting nature of youth and wealth. My dear, do not let your heart be swayed by the desire for elusive wealth. Youth and the pleasure of love do not wait for one to gather riches. They diminish daily. Do not waste the days of embracing your wife's fragrant bosom. No one knows the final day of their life. Do not be like the foolish who ignore death and old age. Wealth is more fleeting than the bond of a lover who is ridiculed by the world upon separation. Why seek such wealth over the enduring joy of domestic life? The greatest wealth is to live without separation with one's wife. A daughter of a noble family fell in love with a youth, and they eloped. The mother searched for her. Sages she met told her, Mother, we saw your daughter and her lover. There is no fault in his path. It is the way of the world. Do not grieve. Your daughter has chosen a noble husband and followed the path of virtue. They explain using analogies. Just as sandalwood grows on a mountain but benefits those who apply it rather than the mountain itself, your daughter's love benefits her husband. Just as pearls are born in the sea but adorn the one who wears them rather than the ocean, your daughter's devotion adorns her lover. Just as the sweet music of the harp brings joy to the listener rather than the instrument, your daughter's love brings joy to her husband. Therefore, do not grieve for your daughter who has followed the path of virtue with her lover. A youth decided to go abroad for wealth, neglecting his wife's love. His friend warned him, if you leave, your wife's beauty will fade, her eyes will lose their luster, and she will wither like a flower. Can the wealth you seek bring back her lost life? If it can, then go, but if not, stay. Hearing this, the hero abandoned his intent and returned to his wife. A husband went abroad to earn wealth, promising to return. His wife feared that the sights of the forest, the loving animals and nature, would make him forget her and stay there. However, seeing good omens at home, she found comfort. She told her friend, my heart feared he might return empty-handed or forget me. But he is not so cruel. The sights of love in the forest will remind him of my love and drive him back to me. The lizard's omen and the twitching of my eye confirm his return. A husband returned from a foreign land after spending time with courtesans. His wife, knowing this, greeted him with anger.
She pointed out the evidence of his infidelity, the scent of other women's hair on his clothes, the nail marks on his chest, and the faded garlands. She told him, "The wealth you sought is nothing compared to the love you lost. Your behavior is like a bee that forgets the first flower for another. Go back to those courtesans." The husband tried to apologize and explain his actions, but the wife remained firm in her anger. She compared his lies to the illusory nature of a mirage. He pleaded for her mercy, claiming he had only played a part and still loved her. The friend eventually intervened, advising the wife that since the husband had returned and expressed regret, she should accept him to ensure their future happiness. Various dialogues follow between lovers and their confidants. A youth expresses his undying love for a maiden, describing her beauty, her bamboo-like shoulders, lotus-like eyes, and fragrant hair. The maiden, though hesitant, is eventually swayed by the youth's persistence and the support of her friend. Another story depicts a youth who pretends to be blind or foolish to win a maiden's heart, and how the friend helps coordinate their union. The narratives conclude with the resolution of conflicts, whether through the intervention of a friend, the realization of the impermanence of wealth, or the overcoming of anger through love. The couples are reunited. The themes emphasize that the joy of companionship and the virtue of loyalty are the highest forms of wealth, far surpassing material gains. உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள். லைக் கொடுத்து உங்கள் ஆதரவை உறுதி செய்யுங்கள். மேலும் நன்கொடை அளிக்க விரும்பினால் விளக்கப் பகுதியில் உள்ள இணைப்பை பயன்படுத்தவும்.